Route 66. Yeah, but especially the Route 66 was popular. Ah, yeah. Yeah, Route 66 was very, very popular. Everybody, they ride on Route 66. This is very good. So many things, so many people have so many memories on Route 66. Yeah. So, but anyway, I'm waiting for the page to load. Oh, by the way, I think we just went live. I have to, Come again, please. we're live. Okay. Yeah. But you can tell people about Route 66 right now. Ah, ok. Yeah. You É, can explain in Portuguese everybody about Route 66. ok. A gente vai falar sobre a estrada 66, que é uma estrada muito famosa nos Estados Unidos. Então a gente vai falar sobre coisas da estrada quando a gente está nos Estados Unidos. I mean, yeah, Route 66 was such a blessing in its day. Ele está falando que a estrada 66 é uma bênção nos Estados Unidos. Um, it was so popular that many people would just go driving on Route 66 just to enjoy the scenery and the view of the beautiful countryside. Ah, ok. É uma estrada tão famosa que as pessoas mais famosas dos Estados Unidos gostam de ir para lá só para dirigir e apreciar a paisagem da estrada 66, Route 66. Yeah, Route 66. So amazing. É tão maravilhoso. So today, we are going to Hoje, be talking about all things driving. hoje nós falaremos a respeito de coisas quando estamos dirigindo. So we really hope that you will enjoy today's program. Então nós esperamos de verdade que vocês apreciem a lição de hoje. And we just pray that you are very, very blessed with everything that we talk about today. E nós oramos para que vocês sejam muito, muito abençoados em tudo aquilo que a gente vai falar hoje. So we just want to thank you for joining the program today. Nós, em primeiro lugar, nós queremos agradecer por vocês estar assistindo a esse programa de hoje. And if you have any friends that are wanting to learn to pronounce English properly, E se vocês têm alguns amigos que querem aprender as pronúncias em inglês corretamente, be sure to tell them about this program. se certifique que eles possam assistir esse programa. Because it is our desire to help you speak English correctly. Porque o nosso desejo é que todos falem inglês corretamente. There are many places that teach English, Existem muitos lugares que ensinam inglês, but because they are from Brazil and not the United States of America, mas porque a gente está no Brasil e não nos Estados Unidos da América, they can't always help you form and speak each word correctly. eles não podem ajudá-los a falar cada palavra corretamente. But I am from Chicago, Então, mas eu sou de Chicago and I can help you with these words and pronounce them correctly. então eu posso ajudar você a falar essas palavras corretamente. And I can tell you why these words are spoken the way they are and why they use these words. Então eu posso explicar para vocês do jeito que essas palavras são, do jeito que essas palavras são faladas e do jeito que essas palavras são usadas. So today we're going to be talking about all things driving.
Então hoje nós iremos falar sobre todas as coisas enquanto estamos dirigindo. See, when you are driving in a foreign country, Então, se você está dirigindo em um país estrangeiro, it is so important to be able to recognize what signs are saying. então é muito importante você reconhecer os sinais das estradas, das placas das estradas, Yes, to be able to see them and recognize them. para que seja capaz de ver e reconhecer elas. And also to be able to speak them. Também seja capaz de falar elas. See, if you need to be able to ask for directions, Então, se você precisa pedir ou está perguntando, pedindo por uma direção, it is very good to have a vocabulary that includes words that you will find while driving. então a gente sabe que é muito importante essas palavras, saber essas palavras quando estamos dirigindo. The very first word we're going to talk about is the word stop. A primeira palavra que a gente vai falar é a palavra stop. Yes. This word stop, we have what we call stop signs. Essa palavra stop a gente usa para stop sign. Okay, the word stop in Portuguese means what? Então a palavra stop em português significa o quê? Significa pare. Body. Pare. Okay, so we, in the United States, we have stop signs. Então, aqui nos Estados Unidos, a gente tem a palavra stop sign. I want to point to this red sign in the top on the middle. This word is stop. Então eu vou colocar essa palavra em um sinal vermelho, aqui no meio. A palavra é stop. Now, there is a difference between the stop sign in the United States and the stop signs in Brazil. Então existe uma diferença entre o sinal de stop sign nos Estados Unidos e no stop sign aqui no Brasil. In the United States, that word stop means your car must stop moving completely. Então, nos Estados Unidos, a palavra stop significa que seu carro deve estar completamente parado. If you do not stop totally at this sign, então, se você não parar totalmente nesse sinal, the police will write you a ticket or a fine because you did not stop. A polícia vai alcançar você e querer saber por que você não parou. And on the Route 66, many police pulled many people over because they do not stop. E nos Estados Unidos, na estrada 66, muitos policiais param muitas pessoas porque elas não param no sinal de parada. So let's practice this word stop. Então vamos praticar essa palavra stop. Okay, it has the ST sound. Ok. Nós temos o S e o T som. Which makes the sound stop, stop. Que faz esse som de stop, stop. For stop. Para stop. Yes. So let's practice it a couple times. Stop. Então vamos praticar algumas vezes. Stop. In a phrase, look at the stop sign. Come again, please. Let's use it in a phrase. Look at the stop sign.
Então, se você está dentro do carro, você tem que prestar atenção no stop sign. Yes. Stop sign. Stop sign. Very good, Daniel. Very good. Thank you. So the next word we have is very, very important. Então, a próxima palavra nós achamos muito, muito importante. The words is one way. A palavra é one way. Yes. And that means that this road goes in one direction. Essa palavra significa uma direção. And if it is a one way going to the right, you must only go to the right on that road. Então, se essa palavra one way aparecer na estrada, você deve saber que essa palavra só tem um caminho. Essa estrada só leva uma mão, é estrada de mão única. Look at the sign right here. It says one way. Olhe para esse sinal aqui, quer dizer one way. And this arrow points in the direction the traffic goes on this road. E a seta aponta a direção que o trânsito tem que ir. By this sign, one way. Por esse sinal, one way. Oops, sorry. Over here, one way. One way. One way. One way. One One way. way. You see, this word is a little more difficult for people from Brazil to be able to pronounce correctly. Então, essa palavra é um pouco mais difícil para as pessoas no Brasil aprender a falar corretamente. When you say one way together, you have to concentrate your mouth movements. Quando você diz one way juntos, você tem que se concentrar para separar uma da outra. So it's one One way. way. One way. One way. And the arrow points the direction of the traffic. E a seta aponta a direção do trânsito que tem que ir. So when you see this sign saying one way, Então, se você vê essa palavra dizendo one way, only travel in the direction the sign points. somente o trânsito tem que ir no sinal que a seta está apontando. So let's practice this word 2 more times. Então, vamos praticar essas palavras mais 2 vezes. One way. One way. One more time. One way. Mais uma vez. One way. The next word we have, it is called dead end. A próxima palavra que a gente tem é chamada dead end. And this word dead end, it means that this road has no exit to it. Então, essa palavra dead end significa que essa estrada não tem acesso. And if you go in this road, the road will stop and you will not be able to get out. E se você entrar por essa estrada, você vai ter que parar e você não vai poder voltar. And some roads, they have this sign, dead end, E algumas estradas têm um sinal de dead end, but the sign is long before the end of the road. Come again, please. The sign comes long before the end of the road.
Mas esse sinal vem antes de a rodovia acabar. So the only way that you know it is a dead end Então, o único jeito de você saber que essa rua não tem saída is by being able to read this sign. é estar capacitado para ler esse sinal. So let's practice this word and let's recognize the word dead end. Então, vamos praticar essa palavra e reconhecer o sinal dead end. Daniel, in Portuguese, how do you what is the word you have here in Brazil for dead end? Ele me perguntou, Daniel, como os brasileiros em português falam essa palavra dead end? Dead end in Portuguese or in Yes, English? in Portuguese. What is the word in Portuguese? Ok. Dead end é rua sem saída. Is what? Rua sem saída. Rua sem saída. Now, Google Translate says fim da linha. Também, mas é mais usado como rua sem saída. Rua saída. So Google is not correct in this. Yes, sometimes Google doesn't work. Oh, Google does not work on even road signs? I use Google. I put dead end, and it talks about for driving, and this is what it gave me. And you said it's something different. Yes, because Google doesn't work sometimes. What does FIM da LINHA, what does this mean in Portuguese? Fim da linha. Yes. Fim da linha é mais usado para uma estrada férrea. And in English, what does that mean? In English is more used for trains and subways. For trains and subways? Yeah. So Google did really, really bad here. Yes, fim da linha. Explain to them why Google sometimes is not going to work and you need to learn the words in English, please. Ok. Ele me pediu para explicar, porque muitas vezes a gente usa o Google Translator, o Google Tradutor, mas o Google Tradutor funciona assim, palavra por palavra, no sentido literal, entendeu? Não no sentido que eles usam. Tipo, como esse exemplo, dead end, eles colocaram fim da linha, mas não é bem assim que a gente aqui no Brasil usa para uma estrada. Para uma estrada, a gente aqui no Brasil usa rua sem saída. Saída. Huh. Rua sem saída. All right, so let's practice this word. So look at the word dead end. Look at the word dead end and remember this word. Vamos praticar essas palavras. E então, ore bem para essa palavra dead end e se lembre do seu significado. Yes. Dead end. Dead end. Let's remember this word. And oh, Pastor Marcos, God bless you. Glad you could join the program. We're talking about words while you're driving. Ô, Pastor Marcos, Deus abençoe, seja bem-vindo ao programa. A gente está falando de coisas que
quando você está dirigindo. And this word is dead end. E essa palavra é dead end. And what we Ou seja, found out, Google Translate, it does very bad sometimes. Então, a gente descobriu que Google Tradutor é muito ruim às vezes. Yeah, so let's practice this word and remember the way this word looks. Dead end. Então vamos praticar essas palavras e se lembrar do jeito que é dead end. Amen. God bless you, Pastor. So good to see you again. Amém. Deus abençoe, pastor. Muito bom ver você de novo. So let's practice this word one more time. Dead end. Então vamos praticar essas palavras mais uma vez. Dead end. Yes. It is important to get the D sound strong at the end of the word dead. Então é importante fazer a pronúncia mais forte do D. So Do D on the dead end. yes. So let's practice that word slowly. Dead end. Então vamos praticar essa palavra mais devagar. Dead end. Dead Dead end. end. And strangely enough, this word dead in English means, well, I think in Brazil it's like morto. It's like dead, not alive. Yes. Yes. Essa palavra, ele está falando, essa palavra nos Estados Unidos, em português, dead significa morto, aquilo que não está vivo. Yes. So when you see dead end, if you do not listen to this, there could be like a cliff you will drive off. Então, se você não está atento, quando você ouvir essa palavra dead end, você fica meio confuso. Yes. So, all right, let's go to the next word. Tá certo, vamos para a próxima palavra. No parking. No parking. Yes. You will see this word, no parking. Tá certo, quando você vê essa palavra no parking, Yes. So, I mean, obviously the word no is easy, but parking, no parking. então, é óbvio que essa palavra no é fácil, mas a palavra no parking Yes. é um pouco complicado. When you see a sign that says no parking, Quando você vê o sinal dizendo no parking, that means you cannot stop your car there or leave it. significa que você não pode estacionar o carro ou nessa área ou mesmo parar. Now, Google gave me this word, proibido estacionar, or something like this. Estacionar. What is this word? And is that the correct word? Is Google wrong again? No, it's correct. It's correct. That is correct. Yes. Ele está perguntando que ele viu no Google que a palavra no parking quer dizer não estacionar, e ele me perguntou se está certo o Google ou está errado novamente. Eu falei que está certo. Não estacione, não estacionar. No parking. So, when they see the word no parking, Então, quando você vê a palavra no parking, they need to remember this word in Portuguese. eles precisam se lembrar essa palavra em português. Because they will either write your car a ticket, a fine, Come again, please. because if you disobey, they will either write you a ticket or give you a fine. Então, porque se você desobedecer esse sinal para não estacionar, Or they will take your car away. então,
E então eles vão inchar o seu carro. Yes. And then you have to find your car and pay a bunch of money to get it back. Então eles vão inchar o seu carro e você vai ter que pagar uma multa para ter o seu carro de volta. So it's very important to learn these words. No parking. Então é muito importante saber essa palavra, no parking. Let's try it one more time. No parking. Vamos tentar mais uma vez, no parking. And the next word we have is called interstate. Então a próxima palavra que a gente tem é interstate. Yes. The interstate. Interstate. We have highways and we have interstate. Então nós temos a rodovia e nós temos a interestadual. And many times the interstate has 2 lanes of traffic going in one direction and 2 lanes of traffic going in the other direction. And there's space in between the lanes of traffic in the directions. Então, muitas vezes na Interstate nós temos 2 caminhos indo em uma direção e outros 2 caminhos indo em outra direção. E um espaço entre eles para separar os 2. It would be much similar driving on Castelo Branco. É muito similar, muito semelhante ao Castelo Branco, a rodovia Castelo Branco. Except for the interstate goes from one state in the United States and will go into another state. Aqui nos Estados Unidos, a interestadual, Interstate, leva para outro estado, dentro dos Estados Unidos. You see, right here we have Interstate 95. This is what the interstate sign looks like. Aqui nós temos a interestadual 99. Isso é que é como parece a Interstate. Right. So let's practice the word interstate. Então vamos praticar a palavra interstate. Let's try it again. Interstate. Vamos tentar de novo. Interstate. Let's practice it one more time. Interstate. Vamos praticar mais uma vez. Interstate. And I think Google messed this one up too. I don't know. Interestadual. I don't think this is correct. Is that right? But it is. It is correct? Yes. Ele está perguntando, ele está falando. O Google Tradutor traduziu como interestadual. E ele está achando que não está correto. Mas eu falei, está correto. This is what they call a road that goes from one state of Brazil to another? Yes. Is it really? Yes. Wow. É assim que a gente fala aqui no Brasil. De um estado para o outro, é interestadual. So, Pastor Marcos, he drove in Texas, and I'm sure that he drove on an interstate. Pastor Marcos, ele dirigiu no Texas e eu tenho certeza que ele pegou a Interstate. Oh, Pastor Marcos, what city was you in Texas? Pastor Marcos, que cidade que você estava no Texas? We will go back to that when he replies and everything. I don't remember. So anyway, the next word is speed limit. O pastor Marcos não se lembra que ele estava longe. Então, a próxima palavra é speed limit. Speed limit. Speed limit. This is a very important sign. Esse é um sinal muito importante. Now, what the speed limit... Oh, he was in Garland, Dallas. He was in Dallas. Howdy, partner.
O pastor Marcos estava em Dallas. Dallas is a very beautiful city. Very big, but very beautiful. Dallas é uma cidade muito bonita, muito ocupada, mas muito bonita. Many wonderful people in Dallas. Muitas pessoas bonitas em Dallas. Yes. So anyway, I think the speed limit there was like 70 or 80. Yeah. Eu acho que a velocidade máxima aqui é 80 ou 70. So the word speed limit. A palavra é speed limit. It determines how fast your vehicle is allowed to move. Determina o quão rápido o seu veículo é permitido a andar. Now, in the United States, agora, nos Estados Unidos, the speed is registered in miles per hour. A velocidade é registrado em milhas por hora. And speed limit is 70 miles per hour. A velocidade limite é 70 milhas por hora. And in Brazil, it's measured by what? Kilometers, correct? Yes. Mas aqui no Brasil é medida por quilômetro. So you're going to need to understand there is a different measurement of speed and of distance in the United States. Então você precisa entender que a velocidade é medida diferentemente aqui nos Estados Unidos. 1 kilometer is a different distance than 1 mile. Um quilômetro e uma milha é diferente a distância. Yes. So anyway, let's practice this word, speed limit. Então vamos praticar essa palavra, speed limit. Let's practice the first word, speed. Vamos praticar a primeira palavra, speed. Let's say the word with me, speed. Vamos dizer essa palavra junto comigo, speed. 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 Limit. Limit. Yes, you must make the T sound on the end. Você deve prestar atenção na letra T no final. Limit. Limit. Yes, limit. Yes, limit. I'm not hearing that T sound. Limit. Eu não estou ouvindo a letra T no final. Limit. Yes, much better, much better. Limit. Muito melhor, muito melhor. Limit. Speed limit. Speed limit. Yes, very good, Daniel, very good. Thank you. You see, it is very good to improve our English. Você vê, é muito importante a gente melhorar o nosso inglês. And the good thing is I can hear when letters are not being pronounced strong enough. A boa coisa é eu não consigo ouvir quando a palavra não tem a letra forte no final. Yes. If something is too strong or is too weak, I can hear and be able to tell you this. E quando é muito forte ou muito fraca, eu posso ouvir e posso avisar a você do jeito que é falado. All right. So the next word is car. Tá certo. A próxima palavra é car. Yes. Car. Sim, car. Yep. It's a very short word, but in Brazil they call them carro, something like this. Yes? Yes. É uma palavra muito pequena e no Brasil a gente chama carro. Yes. But we just call it car. Então a gente apenas chama car. Yep.
So let's practice it. You guys, you need to know this word, because if someone says, let's go to the car. Você precisa saber essas palavras, porque alguém pode te dizer, vamos até o carro. Yeah. This is a common phrase. Let's go to the car. Essa é uma frase muito comum. Vamos até o carro. Car. You need to be able to understand the key word is car. Você precisa entender que a palavra-chave é carro. Or you might need to be able to say, where is the car? Ou você pode estar atento para dizer, quando alguém te perguntar, where is the car? Onde está o carro? Yes. So car is a simple word to speak. Let's just try it 2 more times. Car é uma palavra simples de falar. Vamos tentar mais 2 vezes. Car. 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 Very good. Very good. Let's try the next word. It's truck. Come again, please. Let's try the next word. It's truck. Vamos tentar a próxima palavra, que é truck. Now, Pastor Marcos, he was in Texas. I'm sure he saw a lot of trucks. Pastor Marcos estava no Texas e eu tenho certeza que ele viu muito truck. Down in Texas, they love trucks there. E no Texas, eles amam truck. They sometimes call, and a lot of times in the South, they call it a pickup truck. Come again, please. In Texas, in the South, they like to call it a pickup truck. E no sul do Texas, eles costumam dizer pick up the truck. Yeah, pickup truck. Pick up the truck. Not pick up the truck, it's pickup truck. Não pick up the truck, mas pick up truck. Yes, very good. Yeah, or sometimes they just call it a pickup. Ou às vezes eles chamam de pick up. And you see, the word truck in Brazil is for a bigger type of a truck, all right? All right. Então, aqui no Brasil, eles usam truck para grande caminhão muito grande. Right, but what we call a truck in the United States, mas a gente usa truck nos Estados Unidos, is like a Dodge Ram. Dodge Ram. It's or a Chevy truck. It's you understand? Ok. Eles usam picape, truck nos Estados Unidos como a gente usa picape aqui no Brasil. Right. So sometimes we have a king cab truck. You know, you got the Ford, the Dodge, all these things. Oh, Wilson, how are you? Welcome to the program. God bless you. Oh, Wilson, como vai você? Bem-vindo ao programa. Yeah, we're talking about trucks right now. A gente está falando de truck agora mesmo. And how in Brazil the word truck is translated something like what we would call a semi, which is the next word. Aqui no Brasil eles usam truck para caminhão ou caminhão guincho. Yes. So we have 2 words that can be confusing here within Brazil and the United States, because we have the word truck and we have the word semi. Então, aqui no Brasil a gente faz confusão com 2 coisas entre o Brasil e os Estados Unidos, porque no Brasil a gente tem caminhão e tem guincho. Yeah. Nos Estados Unidos 2 palavras, uma para cada coisa diferente. You see, when I hear people say, how shall I say this? Caminhão, I think of a semi.
Quando eu ouço as pessoas falando aqui no Brasil, caminhão, ele pensa que é um semi, um guincho. Wilson, he says, I am a truck driver. O Wilson diz, eu sou um motorista de caminhão. Now, let me ask you, is it a truck driver as in the semi, or a truck more like a truck for a family car? Então ele quer saber, Wilson, se o caminhão que você dirige é um caminhão tipo grande caminhão ou caminhão como eles usam nos Estados Unidos, que é um caminhão tipo de carro de família, um carro grande de família. So anyway, the camion is something we think of as for transport of like many products, like to take to the grocery store or to haul trees from the forest and everything like that to make paper. Ok. O caminhão é um negócio, um veículo que transporta muitas cargas, muitas mercadorias para muitos lugares. All right, so let's try the word again. Truck, Então vamos tentar essas palavras de novo. Truck, all right, truck. alright, truck. Ah, he says my truck is a little one. Very good, very good. So your truck is not a semi. It is more small. Understand? Very good. Thank you, Wilson. I appreciate that. Ele falou, Wilson falou que o caminhão que ele dirige é um caminhão pequeno. So we have truck Então nós temos truck and semi. e semi. Yes, semi. Semi. Yes, S-E-M-I. Semi. Yes. S-E-M-I. Semi. Yes, semis are very, very big and some of them are very beautiful in the United States. Very beautiful. Semi é um caminhão muito bonito aqui nos Estados Unidos. Yeah, we got some very beautiful ones. So the next word is very simple for you. It's called map. A próxima palavra é muito simples para você, é chamada map. Yes. In Portuguese is mapa, right? Something like this? Yes. Em português significa mapa. So this will be very easy, but if you're in the States, you ask, do you have mapa? They're not going to know what you're talking about. So you need to remember, it's just map. É uma palavra muito fácil, mas se você não se lembrar e perguntar onde fica o mapa, eles não vão entender. Então você tem que se lembrar que é map. Yes. So the next word is very, very important. Então a próxima palavra é muito, muito importante. If you don't follow the speed limit, Se você não seguir o limite de velocidade, while you're driving on the interstate, enquanto você está dirigindo na interestadual, you will be pulled over by the state police. você vai ser parado pela polícia estadual. The word is state police. A palavra é state police. So let's practice these words. State police. Então vamos praticar essa palavra, state police. And in Chicago, in the state of Illinois, E em Chicago, no estado de Illinois, they call them, the state police, state troopers. eles chamam o state police de state troopers. Yes.
but the state troopers are the same as the state police. Então, os state troopers são o mesmo que state police. Yes. You see, we have the city police. Sorry, come again, please. City police. Então, a gente tem polícia da cidade. We have the county police. Nós temos polícia do estado. The county police. A polícia do condado. All right. And then the state police. E então a polícia state, polícia estadual. For the most part, we don't have what you call a federal police. We don't have this. Na maioria das vezes a gente não tem a polícia federal. A gente não tem. Because after that we go to the FBI, the CIA. All right. Porque qualquer coisa a gente vai para o FBI ou a CIA. And the military police that we do have is on military bases. A polícia militar que a gente tem, a polícia... Come again, please. Yeah, our military police is only jurisdiction on the military base. Então, a polícia militar que a gente tem é apenas na jurisdição da base da polícia militar. Right. So let's practice this word, state police. Então, vamos praticar essa palavra, state police. Very good, very good. This is an easy word, but you need to be able to recognize this word, state police. Então, a gente precisa reconhecer essas palavras, state police. And the next word we have is bridge and overpass. Então, a próxima palavra que a gente tem é bridge and overpass. A bridge is something that goes over water. Uma ponte geralmente está em cima das águas. All right. The difference between a bridge and an overpass. Então, a diferença entre bridge and overpass, ou seja, An overpass crosses over another road. Que overpass passes over is a bridge over another road. passa por cima de outra rodovia. Overpass. All right. Yeah. Google gave me ultrapassar, so I don't think that's correct. Oh, Wilson says, I know those guys. Wilson says, I know those guys. I'm sure you do if you got your kilometers messed up with miles per hour. He says, when I was in the U.S., got in a lot of trouble. Oh. Shh, Wilson, be quiet. Ok. Wilson. Fica quieto. Yeah, he says because I was illegal. Oops. So, but é ilegal. yeah, but the speed limit is very important. We must watch that, or it gets the eyes of the police on you. É muito importante respeitar os limites, porque a polícia está de olho em você. So these words are very, very important. And Wilson, I'm sure you learned a lot about our police and our driving and many different rules firsthand. And well, God bless you that you're back to Brazil. Wilson, isso é muito, muito importante, aprender as regras para você ir e voltar para o Brasil. Yeah, it's more, Wilson, it's more easy to laugh now than when you're going through it. This is for sure. Ok. É muito mais fácil rir agora do que quando você está passando por isso. Com certeza, Wilson. It's very nervous when you get in trouble in a different country. This is true. É muito difícil quando você está
sem dificuldades em um país diferente. É verdade. Yeah, let's practice this word. Bridge, Então vamos praticar essa palavra. Bridge, overpass. overpass. Yes. Uh-oh, I just lost some stuff. Wow. Let's go to the next word. Pastor, Leite, What? let me explain something Okay, we're About- running short on time, but go ahead. about bridge and overpass. Okay, go ahead. Ok. Em português, bridge é ponte e overpass é viaduto. Em ponte, viaduto tem uma diferença aqui no Brasil, ok? All right. Só isso. All right, Done. so the next word is stop light. Então, a próxima palavra é stop light. And right here, you can see the green, yellow, and red. We call this stop light. Então, aqui no Brasil, você pode ver as cores vermelha, verde e amarelo. Green is go, Verde é pode ir, yellow is caution, amarelo é cautela, atenção, and red is stop. e vermelho é pare. It does not matter if it's in the day or 3 at night. You must stop. Então, não importa se você está de dia, de tarde ou de noite, você deve parar. And do not go until it turns green. E não pode ir até a luz se tornar verde. Or you will meet the police. Ou você vai dar de cara com a polícia. Isn't that right, Wilson? Isso é verdade, Wilson. I think they call that signal lights. They call it stop lights. They call it traffic lights. And signal lights is on your car for going from left to right or making a turn. The signal light is in the car, but they call them traffic lights. Nos Estados Unidos é chamada luz de trânsito, mas aqui no Brasil a gente chama de farol. But I don't know where you were at in the United States. Maybe in the city, maybe in that particular city or that part of the United States, they might have used the word signal lights for that, but normal, no. Não importa, eu não sei se a cidade que você está nos Estados Unidos é usada o sinal de parada ou o sinal stop light. Yeah. Não. You see, different places in the United States, the vocabulary is different and some of the terminology that is used. Então, alguns lugares dos Estados Unidos usam a mesma palavra com coisas diferentes, ou seja, a mesma coisa com palavras diferentes. All right, Depende Wilson. God bless you. You got it now. Depende da terminologia. Você está certo, Wilson, você entendeu agora. All right. So that's stop light. Então, stop light. Sinal de parada, ou sinal de pare, ou apenas farol ou semáforo. You are welcome, Wilson. The next word is called rest area. A próxima palavra é rest area. And this word is very important. E essa palavra é muito importante. This rest area is a place while you're driving down the interstate. Essa palavra rest area é um lugar quando você está dirigindo em uma interestadual, Interstate. Yeah, it's a place that you can pull off. They have bathrooms there and vending machines and maybe a picnic table so you can rest and then go driving again. Então, esse lugar é um lugar onde que você pode descansar de dirigir
e você pode encontrar as máquinas para vender, você pode descansar as pernas, então você pode entrar no carro e dirigir novamente. And Daniel and I was talking. Daniel and I were talking. E eu e o Daniel estava conversando, And Daniel told me they don't have rest areas in Brazil. e o Daniel me disse que a gente não tem lugar assim aqui no Brasil. I'm like, really? This is why I've never seen one here. Isso é verdade. Isso é porque eu nunca vi isso aqui no Brasil. Wilson, he says, here we have the same. O Wilson disse que aqui nós temos o mesmo. Do you have rest areas or not have rest areas in Brazil? A gente tem a mesma coisa aqui no Brasil ou a gente não tem aqui no Brasil? I don't think so we have. Eu não acho que nós temos. Eu nunca vi. I never saw before. What do they call, Wilson, what do they call the rest area? Wilson, como que a gente chama aqui rest area? This is interesting because I know it can't be popular unless he's thinking about what is that place called that they got the road helpers that come from. É muito interessante isso, porque eu nunca vi isso aqui no Brasil, então tem um desacerto aí. Yeah, Wilson, we understand you drive a truck, so you would know. What do they call the rest area here in Brazil, in São Paulo? Então, aqui no Brasil, o Wilson é motorista de caminhão, então ele deve saber. Então, como que a gente chama aqui no Brasil, Wilson, rest area? He says it's near the toll booth. I know what he's talking about. I know what you're talking about. I don't remember what that is called. That type of place. Eu sei do que você está falando, mas eu não me lembro do nome de como vocês chamam esse lugar aqui no Brasil. It would be good to know what that place is called. Seria bom saber como que esse lugar é chamado quando a gente precisar. But yeah, I understand the people that help your car. If you get broke down, they have the tow truck and an ambulance there, and then they come help. They have a bathroom there, I think. Maybe this is what he's talking about. But we're almost out of time. I have to be somewhere at 6. And so the next word is road construction. Então, a próxima palavra é road construction. Road construction. Road construction. Let's practice the first word, road. Vamos praticar a primeira palavra, road construction. 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 Road construction. Road construction. Very good. Can you tell them how you're pronouncing it properly? Can you please explain to them how to use their mouth to say the word construction properly? Ele está me pedindo para explicar como que a gente pode dizer essa palavra construction corretamente. Construction. Construction. All right, very good. Wilson, thank you for joining the program. Thank you for everybody that has joined this program. God bless you, and God willing, I will see you next week. I will be in Chicago, and I'm hoping everything will work out. We can do an English live again. Goodbye, Wilson. God bless you. God bless everybody that has joined this program.
Deus abençoe o programa, Deus abençoe você, Deus abençoe o Wilson, Deus abençoe a todos e espero ver vocês semana que vem. Eu estarei em Chicago. Deus abençoe. Até logo. All right. God bless you and see you on the road. Deus abençoe vocês. Te vejo pela estrada.